هل برأيك الإسرائيليين باستطاعتهم يوثقوا بالفلسطينيين؟ Why? Can Israelis trust Palestinians? Yeah. هل الإسرائيليين بيقدروا يوثقوا بالفلسطينيين؟ يوثقوا فينا؟ هل الإسرائيليين بيقدروا يوثقوا فينا؟ والله ما بعرف السؤال هذا ما ليش جواب عليه. I've never answered such a question. لا بتشوفي إنه ما بيقدروا No, they can't trust us. Why? ليش لا؟ لأنه فلسطين وإسرائيل يعني مستحيل يتفقوا مع بعض. Because Palestine and Israel, it's impossible for them to get along. Should Israelis trust Palestinians? The Israeli trust the Palestinian? Yep. Why? No, because we have a war now, you know, between us. So how can we stop the war? I don't know. Really, I don't know. هل برأيك الإسرائيليين الشعب الإسرائيلي لازم يوثق بالشعب الفلسطيني لاتفاقيات للمستقبل؟ أكيد لازم نكون إحنا إيد واحدة ولازم نثق ببعض أكتر عشان نكون شعب واحد إيد واحدة. Of course they should trust us so we can be one hand to live a better life and to be one people. وإحنا دائما ماخذين فكرة عن إسرائيل إنه بس احتلال ويعني لو بنكون مع بعض يعني إيد واحدة ممكن نسوي مستقبل نبني مستقبل أحسن. And all we know about the Israelis is that they are an occupation. But if we were to walk hand in hand, we would build a better future. Okay. هل برأيك الإسرائيليين لازم يوثقوا فينا أو مفروض يوثقوا فينا الفلسطينيين؟ وما بيثقوا فينا. They don't trust us. But should they? هل برأيك مفروض يوثقون فينا؟ مستحيل يثقوا فينا. It's impossible for them. They would never trust us. Why? ليش برأيك هالشيء؟ لأنه في مشاحنة بيننا وبين. Because there's conflictions between us. Because there's problems. Conflict between us, yeah. Yes. Should Israelis trust you? Trust? It depends. Maybe yeah, maybe no. To make peace. If Israelis approach you and say, we want to make peace, can we trust you? I can't answer that question. Why? What do you mean? Because I'm just a guy who want to live, just live without war, maybe. Just live in peace. Just that's it. Trust or no, this question is not for me. For one of the people. You can ask this question to make, not the people. To the politicians? Yes. Yeah, but I like the people more. I don't like the politicians. The people want to live, just go and travel without any checkpoint. That's it. Okay. يوثقوا بالفلسطينيين. Why? الإسرائيليين ما بقدروا يوثقوا بالفلسطينيين. ليش؟ لأن كلها سياسة وحكي هيك. بيعتبرونا شعب يعني شعب because they consider us as a people إرهابي وهيك who are terrorists and so on. Yeah, but okay, so let's say Israelis decided that they want to live in peace with you. Can they trust you to make peace? خلينا نفترض إنه الإسرائيليين قرروا إنهم يعملوا معكم سلام عشان يعيشوا معكم. هل باستطاعتهم يوثقوا فيكم يعملوا سلام؟ صعب يوثقوا فينا. It's very difficult. It's been going on since 1948 and also since the Oslo Agreement. If there was an agreement today, a peace agreement between Israel and Palestine, would he keep the agreement? طب خلينا نفترض إنه would they both keep the Well, agreement. yes. خلينا نفترض إنه صار في اتفاقية بين إسرائيل وفلسطين يعني اتفاقية سلام. هل أنتوا راح تلتزموا فيها؟ أنتوا شخصيا تلتزموا فيها؟ مش إحنا بنلتزم بس هم ما بيلتزموا. إحنا شعب بدنا نعيش. They're the ones who don't keep the agreement. Would you keep the agreement? Would you keep the agreement? بتضلوا أنتوا طيب على الاتفاقية يعني إحنا بنضل بس بتلتزموا هم ما فيها؟ بيلتزموا. هم ما بيلتزموا إنهم يرجعوا اللاجئين يعني الفلسطينيين على أراضيهم وأبنائهم. We would commit to the agreement, but they wouldn't commit to the agreement, and they wouldn't allow the refugees to come back. برأيك هل لازم الإسرائيليين يوثقوا فيك؟ أول شيء هذا عدونا يعني إحنا They are our enemy. ولا نوثق فيه. We don't actually trust them. لأنه يعني حتى هون عندنا البيت هذا دار In جميل. this house جميل. في شهيد. Hold on for a second. أخوك في سجين. الأرنوب هاي داره.
جميل. جميل لا مؤيد. مؤيد هون يا ابو. Okay, this house was full of martyrs. السلام عليكم. هون كله حي شهداء طبعا. This area was full of martyrs. الاجتياحات هدوه. And even this mosque, خضراء, it's the old synagogue. This is the synagogue was of the destroyed Samaritans. during Okay. the في عندنا آل الشعبي برضه هدوا الدار عليهم والنبال بالدار. And we have been through a lot during the 2002 and many people killed and they knew there are kids inside the home when they blowed it. لو 10 أشخاص بقوا جوا عايشين منهم أطفال. فهدوا الدار عليهم عشان يقتلوا هالشباب. They blew the house to kill the militias. Okay, but should Israelis trust you as a people? هل لازم مش عم نحكي عن السؤال يعني بسأل إذا الشعب الإسرائيلي هل لازم يوثق فيك كمواطن إسرائيلي عادي؟ لا ما بوثق ولا بأمن لحدا. He should not and why? And I am not trusting. Why? And they do not trust us. He assumes that they do not. يعني. Because they have that in their blood. I don't know how to say it in English. They turn around. They hate from their blood. Yeah. Because they're Jews and Jews do what? Turn on people. They can't be trusted. Yes, I've heard this. Okay. هل برأيك الإسرائيليين ممكن يوثقوا بالفلسطينيين؟ Can they be trusted? I just said that. مستحيل. هل الإسرائيليين مستحيل ممكن يوثقوا الفلسطينيين؟ يعني الإسرائيليين يوثقوا فينا إحنا كفلسطينيين؟ لا مستحيل. مستحيل. It's impossible for them to trust us. Why? They can't trust us. ليش؟ لأنهم زي ما تقول اليهود طبيعهم ما بيوثقوش في حدا. طبيعة على اليهود. Because the Jews naturally don't trust anyone. Should the question also be, should they trust us? Yes. هل برأيك لازم يوثقوا فينا؟ لازم يوثقوا فينا. They should trust us. So if you make an agreement, if Palestinians make an agreement with the Jews, the Palestinians with will the keep Jews. with the Israelis. Sorry, Israelis. will they keep the agreement? Will the Israelis keep the agreement? No. Will the Palestinians keep the agreement? طيب إذا الفلسطينيين والإسرائيليين عملوا اتفاقية، هل برأيك الفلسطينيين راح يضلوا محترمين هاي الاتفاقية؟ طبعا في كل يعني تاريخنا احنا صراعنا مع الإسرائيليين بدل على إنه احنا كفلسطينيين كنا دائما ملتزمين بالاتفاقية. In the conflict with the Israelis, it shows that we have لكن الإسرائيليين هم اللي لا يلتزمون. But the Israelis are the ones who don't. لكن الإسرائيليين هم اللي بيلتزموا في الاتفاقية. But the Israelis are the ones who do not keep the agreements. Hey guys, please donate to the project. I'd really appreciate it. It allows me to be able to come to places all over this land and ask as many people as possible.